Good morning, friends. How are you? All of you fine? Okay, good. This is time for English class. Welcome to our English time. Dear children, do you like to hear stories? I think you like very much. Okay, very good children. Now teacher will tell you a story. It's a moral story. After the story, I will ask you moral of this story. Everyone should listen carefully. The king and his three sons. Once upon a time, there lived a king who had a beautiful kingdom. He had three sons. The first was Karan, the second was Arjun, and the third was Yash. The king wanted to test his three sons. He asked them to assemble in the court the next day. The king said to his sons, I want to test the three of you, and whoever passes the test successfully will become the king after my death. Karan, Arjun, and Yash were eager to know what the test was. The others gathered in the courtroom were also waiting anxiously. The king said, all you have to do is fill the entire room with something. Karan brought diamonds, which filled half the room. Arjun filled the room with cotton, but it was not sufficient. Yash kept a lamp in the middle of the room. It spread light in the whole room. Everyone gathered were astonished to see this. Karan and Arjun were ashamed of themselves as their younger brother defeated them. The king appreciated Yash and decided that he will be the future king. Okay, children. All of you heard the story? Did you like it? Okay, very good, children. What was the moral of this story? Say, what did you learn? കഥ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഈ കഥയുടെ ധാർമ്മികത നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? പറഞ്ഞു നോക്കൂ. Yes, very good. Say loudly. A person's cleverness is shown by his actions. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മികവ് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണാം. That's right. Well done, my dear children. Okay, children, we are going to our next part of the lesson. Do you remember what we learned in the previous class? Tell me. Okay, here we go. Recap of the story. When the swallow says goodbye to the happy prince to go to Egypt, the happy prince introduces a poor girl who sells matches. Her matches fall in the gutter. When she returned home, her father would beat her if she don't have money. Happy Prince orders Swallow to take his eye and give it to the girl. Swallow tells to Happy Prince, you are blind now, so I will always to be with you. Okay, children. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. The city sights. Dear little swallow, said the prince, fly over my city and tell me what you see there. The swallow flew over the great city and saw the rich making merry while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and
saw the white faces of starving children. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to my poor people. They always think that gold can make them happy. Leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. He took it to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. Okay children, did you all listen the story? എല്ലാവരും കഥ വായിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? മനസ്സിലായോ എന്താണ് കഥയിൽ പറയുന്നതെന്ന്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? Dear little swallow, said the prince, fly over my city and tell me what you see there. പ്രിൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുകുരുവിയോട് പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകുരുവി, എൻ്റെ ഈ നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കൂ, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് കണ്ടതെന്ന് പറയൂ. Dear children, that's why Prince told Swallow to see the sights. Do you understand? Yes, right. Happy Prince ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് അദ്ദേഹം ബ്രൈറ്റർക്കും മറ്റേ കണ്ണ് മാച്ച് ബോക്സ് വിൽക്കുന്ന ഗേളിനും കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട കുരുവി, നീ എൻ്റെ നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? The swallow flew over the great city and saw the rich making merry while the beggars were sitting at the gates. കൊച്ചുകുരുവി പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? യെസ്, പണക്കാരായ ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുകയും അതേസമയം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഗേറ്റിന് മുൻപിൽ ദയവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. ഇരുണ്ട വഴികളിലൂടെ സ്വാളോ പറന്നപ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിളറി വെളുത്ത മുഖങ്ങളാണ് കണ്ടത്. Then he flew back and told the prince what he had seen. പ്രിൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൊച്ചുകുരുവിയോട്? എന്റെ നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു വരുന്ന അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നല്ലേ? ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് സ്വാളോ തിരിച്ചു പറന്ന് രാജകുമാരന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. രാജകുമാരനോട് എന്താണ് കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor people. They always think that gold can make them happy. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുരുവി പറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് നീ അടർത്തി ഓരോ പാളികളായി എടുത്ത് എന്റെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം. സ്വർണം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. Leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൊച്ചുകുരുവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഓരോ പാളികളായി അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സന്തോഷവാനായ രാജകുമാരനെ കണ്ടാൽ ഇരുണ്ട ചാര നിറത്തിൽ ആകുന്നത് വരെ കൊച്ചുകുരുവി ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ മുകളിലുള്ള പാളികൾ ഓരോന്നായി അടർത്തി മാറ്റി. He took it to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൊച്ചുകുരുവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നെടുത്ത സ്വർണ്ണദളങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് ചുവന്നു തൊടുത്തു. അവർ തെരുവിൽ കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരമുണ്ട്, അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, എല്ലാവരും കഥ വായിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടില്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Now, dear friends, your friend Nia will read it for you. You should read aloud with your friend. Dear friends, you have to underline the difficult words with the help of your parent. Are you ready to do that? Yes, very good. The city sights. Dear little swallow, said the prince, fly over my city and tell me what you see there. The swallow flew over the great city, and saw the rich making merry while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor people. They always think that gold can make them happy. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. He took it to the poor, and the children's face grew rosier and they laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. എല്ലാവരും കഥ വായിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി വളരെ മനോഹരമായി കഥ വായിച്ചു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ് നിയ, വെൽ ഡൺ. I think you have noticed the word starving. What is the meaning of starving? Do you know? Okay children, teacher will explain the word with the help of a video. Please listen. Starving means suffering or dying from hunger. Starvation is extreme suffering or death caused by lack of food. The food you waste is another person's meal. According to a recent statistics, every 5 seconds a child dies as a result of hunger. We have no clue how the harvesting is done. The farmers commit suicide when the harvest isn't proper. There are thousands sleeping on the roads with an empty stomach. We get the food easily, so we waste it without realizing for a minute. Let's make it a habit of giving the leftover to the hunger of our night. Let's make it a habit of giving the leftovers to the hunger every night before we fall asleep. Now I will ask you some text-based questions. First question, what sights did the swallow see in the great city? Did you find the answer? നമ്മുടെ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൊച്ചുകുരുവി ഗ്രേറ്റ് സിറ്റിയുടെ മുകളിലൂടെ പറന്നു ഉയർന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് അറിയാമോ? ഓക്കേ, റൈറ്റ്. The swallow flew over the great city and saw the rich making merry while beggars were sitting at the gates. Second question, did the gold given by the prince make the people in the city happy? How do we know? പ്രിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർണ്ണതളങ്ങൾ കൊച്ചുകുരുവിയോട് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? Yes, right. The gold given by the prince made the people happy. Their children's face grew rosier and they laughed and played with games in the street. They cried, we have bread now. Dear children, now I am going to give you an activity. You have faced so many situations in your life. Bright and unforgettable experience in your life. കുട്ടികളെ,
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവം കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതി വരും. Okay children, now let me concluding our today's class. We will meet again. Thank you.